Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue our lesson for today, which is a personal account. And as you remember, we started talking about our lesson, which are titled by Dad's Favorite Walk. Dad's Favorite Walk. Okay. So, if you remember, in the beginning, we started talking or we read the three paragraphs and explained these three paragraphs from the personal account. This or the writer of this personal account is called Susan. Okay. إذا تتذكروا لما حكينا إحنا عن البيرسونال account اللي هي طبعا خاص ب أو sorry personal recount. I'm sorry, personal recount, which belongs to Susan. And as I told you, this is an adventure for Susan, and she wrote it down in as a personal recount. She wrote it down and put pictures and so on. So as you can see, this is a Switzerland mountains. These are a Switzerland mountains. If we just memorize our lesson, إذا بلشنا نتذكر lesson, you will find that her dad or Susan's dad used to live in Switzerland, okay? And this summer, both the whole family wanted to visit Switzerland, or her father wanted to visit Switzerland again. So the father decided to take the whole family in his favorite walk. As you remember, when we define walk, we said it is a trip on foot. يعني هي رحلة سيرا على الأقدام. تمام؟ حكينا هون in the first paragraph ideas كانت إنه Susan traveled with her twin brother Fred and her mom and her dad, and they stayed in a hotel. وإقاموا وين؟ وقلنا stayed هون ليس بقوا ولكن أقاموا. تمام؟ in a little village. وحكينا هون little معناها small village, and they had a great time there. In the second paragraph, بالباراجراف الثانية بتبلش سوزان تحكي لنا عن her adventure with her dad. يعني بتحكي لنا عن مغامرتها مع her dad. So she started by saying one day dad took us on his favorite walk. وقصد ما حكيت لكم كمان إنه ال events عندها in orders، يعني بالتفصيل أو تعطينا إياها بشكل مرتب. First, second. حكينا إنه first they went through what or the path took them through a meadow. Okay. إذن this path, the path that they followed، الطريق اللي تبعوه أخذهم through a meadow. Okay. What did they see in the meadow? They saw lots of flowers and goats with pills around their necks, and these pills were tinkled. يعني مثل ما بتتذكروا حكينا إنه هي شافت أزهار بالميدو، وكان في goats اللي هو الماعز، وكان على رقبة الماعز في جرس برن كل ما تحرك الماعز. Then the path went through a forest, and when she talked about the forest, she described the path into the forest. يعني هي وصفت لنا الباث وأعطتنا حتى صورة تشبيهية أو what does this place remind her of، وحكت لنا بإيش ذكرها هذا البليس. She described the forest or the path or at the forest or through the forest, that it was shady and quiet. تتذكروا قلنا shady و quiet adjectives because they described the path not the walk. هم described the path. والفرق بين الadjective والadverbs إنه الadjective describe a noun, describe something, while the adverb describe the verb, the action. Okay. طيب بعدين حكينا إنه she said that this path or the forest path reminded her of Red Riding Hood. بذكرها بالRed Riding Hood. Do you remember this story? We all know this story. Then after that she's saying about what happened with her next. بحكي لنا على اللي صار معها إنه the path climbed steeply. What do you mean by steeply? Steeply يعني بشكل منحدر towards the mountain peaks، باتجاه قمة الجبل أو علو أو هي summit of the أو top of the mountain. Then this path
led between، وقلنا ال it بتعود على ال path. It led between huge rocks and then the walk become a real adventure. إذا متى بلشت ال walk? When did the walk become real adventure? When did the walk become real adventure? متى بلشت رحلتهم تكون هي مغامرة حقيقية؟ When the path led between a huge rocks. Okay, when the path led between a huge rocks. Okay, Dad had some surprises for us. Let's see what kind of surprises her dad had for her. What kind of surprises her dad had for her. شو المفاجآت اللي داد كان لإلها. إذا بتلاحظوا هون بالباراجراف الثالثة لما شرحناها حكينا إنه she said that they walked into a deep narrow ravine. يعني مشوا إلى إيش؟ deep narrow. وقلنا إنه deep و narrow both of them are adjectives to describe what the raven is. a deep narrow raven عميق وضيق. وإحنا قلنا إنه الraven هو بيكون عادة وادي ضيق جدا مثل ما انتم شايفينه هون. sometimes there will be water. أحيانا بيكون في water أو نهر موجود من خلاله بيجري. They could hear what? The river splashing. So what kind of voices did they hear? They heard a water splashing or a river splashing. وقلنا river معناها نهر. splashing يعني بتتخبط المياه. Okay. over the rocks. يعني بتعرفوا انتوا لما هلأ بيكون في rocks بالriver دائما بتحسوا انه المي كأنها بتخبط فيه وبيكون في إلها ايش؟ بيكون في إلها sound. Okay. Let's continue. بعد هيك شو حكت لنا? What did she say? That while they were walking they heard a distant roar. يعني وهم عم يمشوا شو سمعوا؟ أو بينما كانوا يمشوا what did they hear? They heard a distant roar. roar هون في البداية ممكن أنت تفهمها إنه هي زئير. ليه؟ لأنه بحكي لك إيش؟ بعد هيك it looks like an animal. يعني كأنه هذا صوت animal. بعدين حكى لك gradually it got louder. Then they walked round they walked round a massive boulder and there was the most amazing sight. وهناك كان في most amazing sight for them. Okay. Water was falling straight down the mountain and crashing onto the rocks below. اوكي اذا كانت المي عم تمشي what was the most amazing sight انه the water was falling straight down يعني كانت بتسقط مباشرة نحو الماونتن and crashing onto the rocks below وكانت بتخبط بالصخور الموجودة تحت الماونتن. اوكي بس let's get back to the word roar here. نرجع لكلمة roar. roar هون مش معناها زئير ولكن معناها هدير الماء. how are we going to discover that roar means اللي هو هدير الماء؟ كيف أنا ممكن أكتشفها؟ This is what we are going to see in the next paragraphs. هذا الإشي اللي رح نشوفه إحنا بالnext paragraphs. So إحنا هديك المرة وصلنا لحد هاي الباراجراف وشرحناها وحكينا إنه roar معناها هون زئير وإلها معنى تاني اللي هو هدير الماء. وإحنا رح ناخد هدير الماء ليه؟ لأنه رح نكتشف لقدام إنه this is the sound of water. Okay. Now let's move to page 31. رح ننتقل هلأ لpage 31. Okay, we are going to listen to this paragraph by paragraph. يعني رح نسمع فقرة فقرة من هاي الصفحة together from who? From the audio CD or from the native speaker. أول شي رح نسمعها من native speaker. Then I'm going to read for you this paragraph again. بعدين رح أقرأ لكم هاي الباراجراف مرة تانية. So listen carefully. The sound was incredible. A waterfall really does roar. It sounded like an angry beast. We couldn't hear each other at all. Dad beckoned to us and we followed him. The path led behind the waterfall. It was amazing. On the left of the path was the mountainside and on the right was falling water. I thought it was fantastic, but it was a bit scary too. It was quite dark and very noisy. Okay, so this is the first paragraph on page 31. Now we are going to continue reading about what? About Susan's adventure. يعني رح نكمل قراءة عن
Dad's favorite walk اللي هي Susan's adventure. As you noticed here, let's start. Please, I want you to hold your pens. Okay, بدي تحملوا أقلامكم or your pencils ونبلش سوا نشتغل على الباراجراف. ومثل ما تعلمنا دايما we are going to write down each word that I'm going to explain for you. مثل ما تعلمنا انه احنا دايما رح نكتب فوق الكلمة معناها، واذا شرحت انا ال part of speech لإلها رح نكتبه. والoral questions we are going to keep them inside our mind. we are going to memorize them. رح نحاول نتذكرهم لقدام and I'm going to send it written for you. يعني رح ارسل لكم اياهم مكتوبين. Okay. So this third paragraph started by saying the sound was incredible. The sound was incredible. يعني sound was incredible. As you can see here, was comes as what? As a main verb. Do you remember when I explained for you the verbs in parts of speech? I said that we have two kinds of verbs, helping verbs and main verbs. شرحت لكم انه في عنا نوعين من الverbs اللي هي helping verbs main verbs, and we explained, we gave a story about helping verbs وأعطينا إحنا قصة عن helping verbs, and we said what? We said that this helping verb can come as a main verb. يعني بيجي أحيانا as a main verb if it follows by what? If it is followed by an adjective or noun. So here the word incredible ومعناها رائع هي adjective، كلنا نحط تحتيها خط معناها رائع، ونحط ال part of speech اللي هو adjective. اوكي، بمعنى رائع مميز incredible يعني amazing مدهش رائع إلى آخره. So this is an adjective. Okay, so the sound was incredible. What sound that was incredible? What sound was incredible? شو هو الصوت اللي يبدو رائع؟ Let's see. The sound of water اللي هو صوت المي. How did we know this is the sound of water? Let's see what she's going to say next. خلينا نشوف شو رح تحكي لنا بعدين. A waterfall really does roar. So here the roar refers to what? Not, it doesn't refer to an animal. إذن هو ما بيعود لأنيمال ولكن بيعود for the water. The water really does roar. يعني فعلا الووتر كان عم يعطي صوت الرور اللي هو هدير الماء أو خرير الماء. تمام، هدير الماء أو خرير الماء. إذن هاي معناها هدير. أوكي، نكتبها مع بعض هدير. أوكي. It sounded like an angry beast. So, how did Susan describe the roar of a waterfall? How did Susan describe the roar of a waterfall? كيف سوزان وصفت لنا الصوت تبع أو خرير الماء أو هدير الماء that it sounded like an angry beast. Angry beast. وننتبه إنه angry هون adjective و beast noun. angry adjective و beast noun. وننتبه يا مس إنه دايما الادجكتيف بتوصف الاسم أو الشيء، دايما بتوصف الاسم. تمام، أو الشخص. إذن أو ممكن أحكي لك how did the sound of water look like. ممكن أسألك كيف كان صوت المي يبدو، كيف بدا صوت الماء. It sounded like an angry beast. بدا هون sounded مش معناها صوت ولكن معناها بدا. يعني هذا الصوت similar to an angry beast لوحش غاضب، و angry هون معناها غاضب. نكتب مع بعض فوقيها غاضب. طبعا أنا عم بكتب هون عشان ما يتحرك القلم لمكان تاني، فبكتب لك بالطريقة هاي، فأنتي بتكتبي فوق الكلمة. وبيست معناها هون وحش. إذا هون كان صوت المي similar to what? Similar to an angry beast. قريب لصوت لإيش؟ لصوت وحش متوحش أو وحش غاضب. Okay, let's continue. We couldn't hear each other at all, so the sound was very loud.
إذا الصوت شو ماله؟ The sound of water was very loud that they couldn't even hear each other. إذا كان صوت المي عالي لدرجة إنه هم ما قدروا يسمعوا بعض، ما قدروا يسمعوا بعض. إذا هون could not معناها لم يستطيعوا each other at all أبدا ما قدروا يسمعوا بعض. Dad beckoned to us. beckoned هون ننتبه لها. This is a verb ومعناه أشار أو أومأ لنا. طبعا كيف لما انت بتحكي لحدا من بعيد come over here بس بتأشري له بإيدك أو بتأشري له براسك come over here. He beckoned for them وننتبه للpronunciation. beckoned to us. اوكي وأنا حكيت them لأنه حولتهم من أنا عم بحكي عنهم قلت them. اوكي لو سألتك سؤال هون what does the underlined pronoun us refer to؟ على مين بيعود هذا ال pronoun us؟ It refers to who؟ To Susan's family أو to Susan mother and her brother لأنه هون هو beacon dad beacon to them أو to us اللي هو طبعا بتعود على Susan على المother وعلى her brother مثل ما انتم شايفينهم هون اوكي. خلينا نعمل هون الراس for all these ونرجع نكمل شرحنا. طيب إذا حكينا Dad beckoned to us and we followed him. إذا beckoned هون مرة تانية بنرجع بنحكيها أشار أو أومأ لنا. أوكي يعني ممكن يكون حرك راسه أو حرك إيده وأشار لنا. طيب the path led behind the waterfall. led what do you mean by the word led؟ يعني قادهم. اوكي اذا هلا الباث where did the path lead them؟ وليد بدنا نعرف انه هي ايش؟ lead اللي هي التصريف الاول او البيس فورم of the verb وليد هو الverb to. اذا لو سألتك find out in the text a past simple sentence بتقولي لي the path led behind the waterfall. This is a past simple sentence يعني هاي جملة بالماضي البسيط. إذا the path led behind the waterfall. هلا الطريق لوين أخذهم؟ بعد ما وصلوا بعد المأسف boulder وهاي القصص إجا الباث where did the path take them or where did the path lead them؟ behind the waterfall. وbehind معناها إيش هون؟ معناها خلف أوكي خلف أو وراء الووتر فول اللي هو الشلال. It was amazing. ننتبه هون it was its past verb as verb to طبعا بنعتبره وهو irregular verb يعني فعل غير منتظم وهو كمان main verb فعل رئيسي هون. و amazing بنحط تحتها خط وبنقول adjective وهي بمعنى كمان بتيجي بمعنى incredible. All these adjectives to describe what? To describe things that amazed you. Okay, just a second. Okay, sorry for this technical problem again. I don't know what's the problem. Maybe because I'm using my pen on this phone. يمكن لأني عم بستخدم القلم بالكتابة. طيب أوكي. So حكينا إنه it was amazing. نرجع مرة تانية وبنحط adjective فوق كلمة amazing. أوكي بنحط adjective فوق كلمة amazing. ما ننسى إنه amazing it means incredible wonderful يعني رائع مدهش. Okay نيجي let's continue. On the left of the path was the mountain side. إذا what was there on the left of the path؟ شو كان موجود على left on the path اللي هو شمال left اللي هي شمالك right اللي هو اليمين. على شمال الباث اللي هو شمال الطريق شو كان موجود عندك؟ the mountain side اللي هو جانب الجبل. اوكي نكتب فوقيها جانب الجبل. and on the right وعلى اليمين شو كان في عنا؟ falling water المياه المتساقطة اللي هي متساقطة من الجبل من فوق. اوكي so in the path two sides. The first side where was the first side? What was there
on the path or on the first side. حكينا إنه كان في عنا الماونتن سايد، على الليفت سايد كان في عنا الماونتن سايد، على الشمال شمالهم كان في الماونتن سايد، وعلى يمينهم كان في عنا اللي هو الفولينج ووتر. I thought it was fantastic, but it was a bit scary. Okay, what did Susan think about this road or about this path? شو فكرت بهذا الطريق؟ At the beginning she thought it was fantastic. شوفوا هون كمان عنا adjective برضو بتيجي بمعنى مدهش، رائع، متميز، تمام؟ But it was a bit scary. Scary برضو هون adjective بمعنى مخيف، مش scare فعل، ولكن هون scary adjective بمعنى مخيف، مروع، تمام؟ rust again. إذا هون بنيجي بنحكي fantastic. This is an adjective ومعناها رائع، مدهش، إلى آخره، تمام؟ وإحنا شرحناها، قلنا عنا هون how many adjectives do we have؟ incredible, amazing, fantastic, okay, angry، ماشي. عنا كمان هون amazing قلنا، هون عنا fantastic. but it was bit scary. bit معناها قليلا، يعني هو scary هون adjective كمان ومعناها مرعب. إذا كان مرعب قليلا، لكن الوضع مرعب قليلا. وتو هون معناها أيضا، أيضا، okay. maybe okay maybe that my handwriting is not very good for all of you. أو خلينا نجرب another color. Here we can maybe use the screen. خلينا نجرب الأخضر هون نستخدمه. okay. Let's continue. So حكينا هون scary. This is an adjective ومعناها مروع أو مخيف. حكينا fantastic برضو بتيجي بمعنى amazing و incredible، رائع ومدهش، وهي طبعا كمان adjective. fantastic adjective. bit scary، كلمة bit معناها قليلا، اوكي، قليلا. وتو هون شو معناها؟ أيضا، اوكي يا حلوين. It was quite dark and very noisy. What was quite dark and very noisy؟ اللي هو إيش؟ The path through، أو خلينا نحكي الطريق the path behind the waterfall، اللي هو الطريق خلف شلال المياه. It بتعود على إيش؟ بتعود على the path behind the waterfall، لأنه من بعد ما حكت لنا عن ال path behind the waterfall she described it for us، بلشت توصف لنا إياه. so هون it was quite dark، وهون quiet مش معناها هادئ ولكن قليلا. little dark يعني كان معتم قليلا، and very noisy ومزعج، في أصوات كتيرة. so dark here adjective و noisy برضو كمان adjective. again نيجي للlast sentence. برضو هون حكينا إنه the path، okay، the path behind the waterfall، الطريق كان إيش بالنسبة لإلها؟ أو ممكن نحكي why did Susan think that the path behind the waterfall was a bit scary? Because it was quiet and very noisy. لأنه كان quiet dark يعني قليلا، quiet هون، وننتبه شو الفرق بين quiet و quiet. quiet هون معناها quiet بمعنى هون قليلا little، و dark هون adjective معناها إيش؟ معناها مظلم، أوكي، أو معتم. والنويزي برضه هون معناها برضه هي adjective ال parts of speech، وشو معناها؟ معناها مزعج. so all this paragraph، all the words or most words in this paragraph are adjectives. why؟ ليش ال adjectives استخدمتها كتير Susan in this paragraph؟ because she was describing the path through or behind the waterfall، لأنه هي كانت توصف لنا الطريق وراء الwaterfall. okay. now let's move to the second let's say it fourth paragraph، الفقرة الرابعة، تمام. let's listen. The path came out from behind the waterfall, but round the corner it stopped at the edge of a high cliff.
There was a short wooden bridge with rope at the sides, and it was swinging in the breeze. It looked terrifying, but Dad knew it was safe. Okay, so the path came out. وننتبه هون ل came out. This is a phrasal verb. phrasal verb يا مس هو فعل مركب، بيكون عندي verb plus preposition، والverb plus preposition يا مس بيكون هو الفعل المركب، فهذا دايما ما بيعطي المعنى الأساسي. came قدم، لا هون مش معناها قدم، came out معناها ظهر. اوكي، اذا هون لما حكت لنا the path came out from behind the waterfall، من اين ظهر هذا الطريق او من وين انشق الطريق هذا لإلنا؟ from behind the waterfall، من خلف الووترفول، من خلف الووترفول. but round the corner، لكن ايش حول ايش؟ round the corner it stopped at the edge of a high cliff. لكن لما اجوا بالcorner as you see here in the picture، اوكي، كان في عنا corner في هاي البيكتشرز. هون لما بلشوا للcorner it stopped at the edge of a high cliff، يعني هون شو ماله؟ stopped، توقف الطريق، والإت هاي عمين بتعود يا صبايا؟ بتعود على ايش؟ the path behind the waterfall، الطريق اللي وراء ايش؟ الwaterfall. at the edge of a high cliff يعني على حافة، حافة ماذا؟ high cliff، منحدر عالي، وهاي هون معناها عالي، وكليف حكينا منحدر، وشرحنا هاي الأمور. تمام؟ إذا إحنا هون بنكون شرحنا الادجectives وشرحنا الادverbs وحكينا عن الphrasal verbs. Let's continue. Sorry. إذا so again إذا حكينا it stopped، إذا the path behind the waterfall stopped at the edge of a high cliff. high cliff، a high cliff يعني منحدر عالي. تمام؟ there was a short wooden bridge with rope at the sides and it was swinging in the breeze. swinging. Okay, there was، what was there behind or at the edge of a high cliff؟ شو كان في هناك at the edge of a high cliff عند المنحدر العالي؟ there was a short wooden bridge. a short wooden bridge. وننتبه short هون معناها قصير، wooden خشبي، اوكي، وهاي adjective وهاي adjective. These two adjectives describe what؟ describe the noun bridge. وبريدج هون noun ومعناها جسر. البريدج معناها جسر with rope. rope اللي هو حبل. تمام، يعني كان في حبل على الجسر as you can see here in the picture. This is the wooden bridge، هذا هو الwooden bridge. تمام، وهي الروبس اللي هي الحبال اللي كانت موجودة فيه. اوكي، طيب let's continue. إذا حكينا there was a swinging، حكينا هون إنه bridge with rope at the sides يعني على كلا الجانبين. كلا الجانبين زي ما شفنا بالصورة قبل شوي كان في عنا حبال and it was swinging. swinging بمعنى يتأرجح، يتأرجح. اوكي، swing وهون swinging في فرق بين البريتش والامريكان، ولكن انا هون بفضل انه انتم تاخذوها swinging لانه رح تكون صعبة عليكم as as she pronounced it in British. okay, so in the breeze يعني كل ما تهب نسمة هوا شو صار يصير بالwooden bridge؟ كان بيتحرك. okay, it looked terrifying. الإت يا حلوين عمين بتعود هون؟ لو سألتك سؤال what does the underlined pronoun it refer to، أو the underlined pronoun it refers to إيش؟ to the bridge. to the bridge يعني بتعود على الجسر. it looked terrifying. what did look terrifying or what did look terrifying؟ اللي look terrifying اللي هو البريدج. what do you mean by terrifying؟ برضو scary، frightening، مرعب. هون برضو هاي adjective.
What did look terrifying? Or describe the wooden bridge as Susan said. It looked terrifying. كان يبدو. وهون looked مش معناها نظرة. ننتبه يا مس. هون معناها يبدو بدا. اوكي يعني يبدو إذا كانت look. مثلا لو حكيت لك it looks terrifying معناها بدا أو كان مثل. و it looked terrifying شو معنى it looked terrifying؟ يعني بدا كأنه إيش؟ بدا مرعب، مرعب جدا الجسر بالنسبة لإلها. But dad knew it was safe. knew it إذا dad عرف إنه كان إيش عنا safe آمن، كان آمن بالنسبة لإلهم إنهم to go through it. أوكي. Anyway يعني هون anyway معناها بكل الأحوال أو على أي حال. It was the only way to cross the raven. إذا what was the only way to cross the raven؟ لو سألتك this question, what was the only way to cross the raven? You are going to answer me the bridge was the only way to cross the raven. طب you will ask me why. رح تسأليني ليه؟ رح أقولك لأنه it هون بتعود على إيش؟ برضو بتعود على الwooden bridge. كل كلامنا بيحكي هلا او كل الديسكريبشن بتحكي عن الوودن بريدج. اذا هون حكت لنا ان الوودن بريدج was the only way to cross the raven يعني الطريقة الوحيدة ليعبر الوادي كانت through this ايش through this wooden bridge. وننتبه انه هون cross في إلها معنيين حسب سياقها بالسنتنس، فبتيجي بمعنى غاضب وهون cross بمعنى ايش؟ بمعنى يعبر. تمام؟ to cross يعبر. My mom was a cross adjective معناها غاضب very angry. وعندنا هون cross as a verb بمعنى يعبر. The raven حكينا الريفن شرحناها. طيب last two lines خلينا نشرحهم. The bridge swung even more when we walked on it. يعني البريدج كل ما كانوا يمشوا عليه شو صار يصير؟ swung تأرجح. This is the verb to of swing. هذا التصريف الثاني من الفعل swing بمعنى تأرجح. أوكي تأرجح even more يعني حتى كل ما نمشي عليه صار يتأرجح إيش أكتر وأكتر بالنسبة لإلنا. تمام on it. وبنرجع بنحكي إنه it هون بتعود على إيش؟ على الwooden bridge. we walked on it يعني كل ما مشينا عليه كل ما إيش اتأرجح أكتر. we walked slowly to keep steady. We walked slowly to keep steady. What does this sentence indicate to you? شو بتبين لك هاي الجملة؟ شو بتبين لنا هاي الجملة؟ إنه they walked very slowly to keep steady حتى يكونوا balance ما يتحرك الجسر أو يكونوا ثابتين على الجسر ما يتحركوا. إذن why did they walk slowly on the bridge؟ لو سألتك ليش مشوا بهدوء على البريدج؟ لأنه هون we walked slowly. وننتبه إنه slowly هون مش adjective it is an adverb. adverb لأنها وصفت لي إيش عملية المشي كيف كانوا يمشوا slowly. why؟ to keep steady. steady يا مس معناها ثابت. اوكي steady بتيجي برضو بمعنى متأهب. اوكي بتعرفوا لما بصير بقولك steady ready go. اوكي يعني تأهب. اوكي ready جهز حالك go انطلق. طيب نيجي هون نكمل Fred and I يعني she or Susan and her twin brother thought اعتقدوا. هون thought بمعنى ايش؟ اعتقدوا it was fun. اوكي اذا هم في البداية اعتقدوا انه it was fun. ايش هو اللي it was fun؟ crossing the bridge. crossing the bridge. اوكي it was fun وfun هون اجت ب as adjective يعني هم في البداية اعتقدوا انه ممتع. but dad had to help mom. لكن dad had to help mom. help her in what or why did dad have to help mom? He had to help mom because she's frightened of high places. I don't like high places. أنا كمان ما بحب high places. I feel scared from high places. I'm really scared of high places. I have a phobia. إذا لما بتحكي عن شخص إنه frightened of high places و frightened هون is adjective ومعناها خائف.
she's frightened خائف of high places اللي هي الأماكن المرتفعة. إذا لو سألتك هون why did dad have to help mom؟ ليش لازم يساعد mom؟ حكينا because she's frightened of high places، لأنه هي بتخاف من الأماكن المرتفعة، عندها فوبيا مثلي أنا بحب الأماكن المرتفعة. I don't like high places at all. Okay. She walked with her eyes shut. She walked with her eyes shut. See, whenever I cross a bridge، أنا مرة بحياتي بعبر أنا أو عبرت بريدج جسر، حتى اللي هي جسور المشاة اللي عنا، كنت فعليا دايما أمسك بطرف الجسر وخلص هيك. I was very frightened, very scared at that time. كنت أكون كتير خايفة. So Susan's mom like me برضو. Susan's my أو أنا خلينا نحكي أنا مثل Susan's mom. أنا مثل أمها لسوزان frightened of high places. بخاف من الأماكن المرتفعة، وهي كمان بتخاف من الأماكن المرتفعة لدرجة إنه هي she walked with her eyes shut، يعني هي مشت وعيونها إيش مالها مغمضة. Okay, thank you so much dears for listening. I know it was a long lesson but we need to do this before your examinations لأنه لازم نمشي، وخصوصي إنه حصة امبارح راحت. This is my mistake of course, but there were some circumstances that's why I couldn't post your video. طبعا هذا أكيد my mistake، فأنا ما قدرت امبارح أبعت لكم الفيديو، ولكن يعني I hope that you will understand it and you will study well for the exam. Okay, so thank you for listening. See you inshallah on Tuesday بإذن الله تعالى. Study well for your exam. Don't forget to like, subscribe, and if you didn't like it, no need to put dislike. Okay, if you don't want to put like, don't put dislike, because this is a very hard work. This is not a joke. Okay, so thank you. Goodbye.